Good afternoon, students. Dear students, welcome to Race YouTube channel. Today we are discussing SBI PO numerical ability paper number 092214. Give your best performance in SBI PO clerk SSC CGL GD. Attempts free quizzes on free online quizzes. Attempts free online quizzes. First of all, you will go to the Play Store and download the Race for Job app. Download the Race for Job app and attempt free quizzes and attempt daily free quizzes, or else www.raceforjob.com, either in a app or వెబ్సైట్లో అయినా యాప్లో అయినా ఏం చేస్తారు, డైలీ ఫ్రీగా క్విజెస్ అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్ 2 ఓపెన్డ్ ఇన్ దిల్సుఖ్ నగర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ముంబై కాంప్లెక్స్, beside metro station, pillar number 1544. Here pillar number is 1544. This is the second branch. Race second branch in opened in Dilsukhnagar. ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్ కి ఎస్బీఐ పిఓ ప్రిలిమ్స్ సరిపోతుందా? ఎస్, సరిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. దీంట్లో వచ్చిన డిఐలు అయి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మంచిగా సెట్ అవుతుంది. ఐబిపిఎస్ ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, ఐబిపిఎస్ ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, 1000+ tests with detailed solutions, free tests along with the previous year's papers also available, based on the latest pattern, useful for IBPS PO SO clerk. This price is 400 rupees only and validity is 3 months. IBPS SO exams test series, IBPS SO exams test series. Here 15+ tests with a detailed solution. Here also free test and previous year's papers also available. This price is 300 rupees only and validity is 3 months. స్టాండర్డ్ సరిపోతుందమ్మా ఆర్ఆర్బి పిఓకి, ఇక్కడ సరిపోతుంది మనకు. డిఐలు సింగిల్ ఐటమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఐబిపిఎస్ పిఓ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఇంకా కొన్ని మోర్ మోడల్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓన్లీ వీటి మీదనే డిపెండ్ కాకుండా వీటి మీద ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్క్ కూడా చేయండి. నెక్స్ట్, ఎస్బీఐ పిఓ టెస్ట్ సిరీస్, SBI PO test series. Here 250+ tests with a detailed solution. Here price is 300 rupees only and validity is 3 months. Validity is 3 months. Here SSC exams test series. Here 3800+ tests with a detailed solution. This price is 600 rupees only and validity is 3 months. Next, SSC GD Constable Test Series. Here 150+ tests with a detailed solution. Here also free tests and previous year tests also available. This price is 300 rupees only and validity is 3 months. Here SBI exams test series, SBI exams test series. Here 350+ tests with a detailed solution. Here also free test and previous year's papers also available. This price is 400 rupees only and validity is 3 months. Today we will start with the 31 question. Here find out the wrong number. Here find out the wrong number. Here observe it. Here 2 becomes 3, 3 becomes 4, 4 becomes 4.
6, 8, 9, 12, 16. Which number is the wrong number? Here some series follows here. Which number follows here? Observe students. Here 2 becomes 3. 3 becomes 4. 4 becomes 4. Here మనకి ఏమైనా లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దొరుకుతుందా ఇక్కడ? ఇలా సిరీస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే లాజిక్, దెర్ ఇస్ నో లాజిక్. అబ్జర్వ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ. Observe alternatively. 2, 4, next 6, next 9, next 16. Here observe. Here next 3, 4, 8, 12. Here ఈ లాజిక్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది? 2, 4, 6. హియర్ 8, 8, 16. లాజిక్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ వస్తుందా? దెర్ ఇస్ నో లాజిక్ హియర్. అగైన్ leave it to numbers. Observe. Here there is a law. Here next, here next something. Here next to leave it to 2 digits. Here observe it. Here observe it. 3 becomes 6. 6 becomes 12. 3 into 2 is 6. 6 into 2 is 12. Next same way. Here 2 into 2 is 4. 4 into 2 is 8. 8 into 2 is 16. Here this is the wrong number. This is the wrong number. Here 8 is the correct number. 9 is the wrong number. Next also observe. 4 becomes 8. 4 into 2 8. 8 into 2 is 16. Here 9 is the wrong number. Tell me students, please give me reply all of you. 3 becomes 4, 4 becomes a 10, 10 becomes 32, 32 becomes 136, 684, 4116. Here observe. Starts with the small number and ends with the big number. Here some multiplication is there. Observe here. Here 3 into 1 is how much? 3 into 1, 3 plus 1 into 1 plus 1. Next 4 into 2 is how much? 8. 8 plus 2, 10 into 1 plus 1 into 2 plus 2. Next 10 into 3. 10 into 3 is 30. 30 plus 3, 33. 33. Next observe it. Next here into 3 plus 3. Next into 4 plus 4. 4 into 3, 12, 12, 13. 132 plus 4 is how much? 136. Here 32 is the wrong number. Here 32 is the wrong number. Option 4 is the correct answer. Next 69, 55, 26, 13, 5. Here observe. Is there any logic here? Here observe. 69 becomes 20, 55. 55 becomes 26. 26 becomes 13. 13 becomes 5. Observe. Here 55 is there. Here 26 is there. Here 5 into 5 is how much? 5 into 5 is 25. 25 plus 1. Here also observe here. 6 into 9 is how much? 54. 54 plus 1 is how much? 59. Every time plus 1. Next 6 into 2. 6 into 2 is 12. 12 plus 1, 13. Next 3 into 1 is how much? 3 plus 1, 4. Here 4 is the correct answer, not a 5. Option. Which option is the correct one? Option 3 is the correct answer. 5 is the wrong. Here 2, 4, 5, 76, 61, 44, 1536, 386, 96, 24. Here observe. Here starts with the big number and ends with the small number. Starts with the big number and ends with the small number. Here some divisibility rule follows here. Observe students. Here 24,576 becomes 6,144. Here divide with 4. Here divide with 4. 4 6 ja 24. 4 1 ja 4. Next 4 4 ja 16. 4 4 ja 16. Here divide with 4. Again here 6,144 becomes 1,536. Here also divide with 4. 4 1 ja 4. 4 5 ja 20. 4 3 ja 12. 4 6 ja 26. Again here also divide with 4. Next 4 3 ja 12. Next 33. 4 8 ja 32. 4 4 ja 4 6 ja here
4 4 ja 16. 4 4 ja 16. Here 384 is the correct answer. Next, here next, divide with 4. 4 9 ja 36. 4 6 ja 24. Here, which one is the wrong answer? 386 is the wrong number. 386 is the wrong number. Next, in each of these questions, one question is given followed by the data. In the three statement 1, 2, and 3, we have to study the questions and the data statements and decide the questions can be answered. Data in which the statements and marks the answers accordingly. Here, మనకు హియర్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. హియర్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్ అండ్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ దేర్. ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అంటున్నాడు. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ని ఏ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. హియర్, వాట్ ఈస్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? Rate of interest PC per annum. Rate of interest percentage per annum means PC for PA means percentage per annum. Here find out the rate of interest. Rate of interest means find out the R value. Find out the R percentage value. Here first statement. The difference between compound interest and simple interest in 2 years on the amount in invested is 100 rupees. Here simple interest and compound interest difference is how much? Here 100 rupees. Here how many years are there? Here 2 years are there. What is the formula of difference between simple interest compound interest for 2 years? What is the formula? Difference is equal to P into R square by 100 square. P into R square by 100 square. Here difference is how much? Difference is 100. 100 equal to, here we don't know P value and R value. Here we don't know P value and R value. In this first statement we don't get the answer. From the first statement we don't get the R value. First statement nunchi manam R value nu kanugonalemu. Next, second statement is the amount becomes 19,500 in 3 years on simple interest. Here amount is given. Here amount is given and time is given. Here amount is given. Here time is given. But we don't know the principal. Here we don't know the principal and we don't know the R value. Here also. Here we don't know the principal and we don't know the R value. Here two variables are there. Here also మనము రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చా? క్యాల్కులేట్ చేయలేం. ఫస్ట్ 1 and 2 ను కంబైన్ చేయండి. 1 and 2 ను కంబైన్ చేస్తే ఏమైనా చేయొచ్చా? చెక్ చేయండి. హియర్ P, we don't know the P value. Here also we don't know the P value. Here also we don't know the P value. Here also we don't know the P value. By combining the 1 and 2 also we don't get the answer. And next, check the third option. The simple interest occurred in 2 years on the same amount at same rate of interest is 3,000. Here also simple interest occurred for 2 years. Here simple interest is given for the 2 years. Here simple interest given. Here time period is 2 years. SI is 3,000. SI is 3,000. Here same amount and same rate of interest. Same amount to same rate of interest. Here time is given. Here also we don't know the P value and R value. Here also we don't know the P value and R value. First, combined 1 and third statements. Combined 1 and third statement. Here, what is the formula? Here, simple. SI is equal to PTR by 100. Here T value is how much? Here T is 2 years. Here SI value is how much? Here 3,000. Here PR, we don't know the PR values. Here also we don't know the PR values. Here PR is equal to ఏమవుతుంది? PR is equal to 3,000 into 100 by 2. Here PR value, here PR value వచ్చేసి మనకు తెలుసు. Here P into R into R. Here substitute చేయండి. Difference is 100. Here P value is here P
p వాల్యూ వచ్చేసి p ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇక్కడ p ఇంటూ ఆర్ ఉందా, p ఇంటూ ఆర్ ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ ఇంటూ ఆర్. నెక్స్ట్ ఆర్ వాల్యూని ఏమవుతుంది మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ వాల్యూ 1 and 3 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 and 3 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనకు ఆర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 2 and 3 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి ఏమైనా ఆర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? అబ్జర్వ్ ఇట్. 2 and 3 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనం ఆన్సర్స్ క్యాలిక్యులేట్. హియర్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ 3 years. హియర్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ది 3 years. హియర్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ది 2 years. హియర్ వాట్ ఈస్ ది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 1 year? హియర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 1 year వచ్చేసి ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మనము దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ ఏమైనా చేయగలిగే ఛాన్సెస్ ఉందా? హియర్ సేమ్ అమౌంట్ అండ్ సేమ్ రేట్ అంటున్నాడు. సేమ్ అమౌంట్ టు సేమ్ రేట్. హియర్ అమౌంట్ సేమ్ ఉండాలి అంటున్నాడు. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమని అర్థమవుతుంది? హియర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. హియర్ అమౌంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకు చెప్పలేము, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేము. హియర్ సేమ్ అమౌంట్ టు సేమ్ రేట్. హియర్ వీ డోంట్ నో ది ఆర్ వాల్యూ అండ్ పి వాల్యూ. Combined 1 and 3 statement, you will get the answer. Combined 1 and 3, option 2 is the correct answer. What is the speed of train in kilometer per hour? What is the speed? Here find out the speed. What is the formula of speed? Speed equal to distance by time. Here స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్. డిస్టెన్స్ టైం మనకు తెలిస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే. హియర్ స్టేట్మెంట్ 1, ది ట్రైన్ క్రాసెస్ ఎక్స్ మీటర్స్ లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ n seconds. Here x meters, here platform length is given and time is given. Here we don't know the train length. Here platform, we know the platform length and time also we know, but we don't know the లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. సపోజ్ హియర్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ మనకు తెలిసింటే దీని నుంచి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేది. కానీ ఇక్కడ మనకు లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ తెలియట్లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ రాదు. సపోజ్ ఇక్కడ ఏమన్నా లెంత్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమన్నా లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఇచ్చాడేమో చూడండి, అప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. హియర్ నెక్స్ట్, ది లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈజ్ వై మీటర్స్. ది లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈజ్ వై మీటర్స్. హియర్ 1 and 2 ను కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ వస్తుంది. హియర్ 1 and 2 ను కంబైన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1 and 3 ని కంబైన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందని చెక్ చేయండి. హియర్ ఏ ట్రైన్ క్రాసెస్ ఏ సిగ్నల్ ఫోర్ ఇన్ m seconds. ఏ ట్రైన్ క్రాసెస్ ఏ సిగ్నల్ ఫోర్స్ ఇన్ m seconds. కంబైనింగ్ ది 1 and 3 ని కంబైన్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలి? లెంత్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ను, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ను కాన్స్టాంట్ గా తీసుకోండి. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ను కాన్స్టాంట్ తీసుకొని ఈక్వల్ చేయండి. ఈక్వల్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్. హియర్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు, హియర్ స్పీడ్ 1 ఈక్వల్ టు స్పీడ్ 2 ఈక్వల్ చేస్తే అప్పుడు మనకు లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా దీని నుంచి కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది. దీని నుంచి లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్పీడ్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 1 and 3 ని కంబైన్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 and 3 ని కంబైన్ చేయండి. హియర్ ట్రైన్ లెంత్ ఈస్ గివెన్ అండ్ పోల్ ను క్రాస్ చేయాలంటే టైం కూడా ఇస్తున్నాడు. అప్పుడు మనకు స్పీడ్ ఏమవుతుంది? లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ బై time. Speed is equal to length of the train is y by time is m, y by m. Here also we got the answer from the 2 and 3 statements. We got the answer from 1 and 2 statement, 1 and 3. Next to 2 and 3 answers. Any two statements నుంచి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. Which one is the correct answer? Option 1 is the correct answer. How many students passed in first class? Here how many students? Here find out the number of the students. Here find out the number of the students. In first statement, 85% of students who appeared in the examination have passed either first class or second class in the examination. Here percentage is given. Here number of the students, we find out the number of students. Here we don't know the number of the students, that's why we can't answer from statement 1. Next, 750 students have passed in the second. Passed students is given. Here
second class passed students is given. We don't know the how much percentage of second class students. We don't know the how much percentage of second class students. That's why we can't answer from the statement 2. Statement 2 నుంచి కూడా మనము ఆన్సర్ చేయలేం. సపోజ్ 1 and 2 ను కంబైన్ చేయండి. సపోజ్ 1 and 2 కంబైన్ చేస్తే హియర్ వీ డోంట్ నో ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ పర్సెంటేజ్. వీ డోంట్ నో ది సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ పర్సెంటేజ్. 1 and 2 ను కంబైన్ చేసినా మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా? ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. నెక్స్ట్, ది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఇన్ పాస్ క్లాస్ 28% of those passed in second class. Here the number of students passed in pass class is 28% of those passed second students. అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ కు మీనింగ్ ఉందా? సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్డ్ అయిన స్టూడెంట్స్, ఆ సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్డ్ అయిన స్టూడెంట్స్ లో 28% వచ్చేసి టోటల్ పాస్డ్ అయిన స్టూడెంట్స్ అంట. అసలు దానికి మీనింగ్ ఏమైనా ఉందా? ఈ స్టేట్మెంట్ కి ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా? ఈ స్టేట్మెంట్ కు మీనింగే లేదు. అంటే మనకి ఏమని అర్థమవుతుంది? ఈ 3ని కంబైన్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. ది క్వశ్చన్ కాంట్ బి ఆన్సర్డ్ ఈవెన్ విత్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఆల్ 3 స్టేట్మెంట్. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. What is the length of diagonal of rectangle? Here find out the diagonal of the rectangle. Statement. The area of rectangle is 121.68 centimeter square. What is the formula of area of rectangle? Area of rectangle formula L into B is equal to 121.68 is given. Next, second statement. We don't know value of length and breadth. Here we don't know the value of length and breadth. Next, the difference between the length and breadth is 7.5 centimeters. L minus B is equal to 7.5 centimeters. Here we know the value of L into B. Here we know the value of L minus B. ఈ రెండింటి నుంచి ఈ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 and 2 ని కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ది లెంత్ ఈజ్ 103.4% more than the breadth అంటున్నాడు. Here ratios are given. Length and breadth ratios are given. Here breadth is 100, length ఏమవుతుంది? 203.4 వస్తుంది. Here length and breadth ratios is given. Length breadth సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ L into B లో లెంత్ L, సపోజ్ LX అనుకోండి, ఇది కూడా సంథింగ్ X అనుకోండి, వాల్యూస్ చేస్తే హియర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హియర్ X వాల్యూ వస్తుంది. దాని నుంచి X వాల్యూని లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బ్రెడ్త్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ 1 and 3 నుంచి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో సబ్స్టిట్యూట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా ఈ లెంత్ బ్రెడ్త్ రేషియోని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. వి గాట్ ది ఆన్సర్ ఎనీ ఆఫ్ 2 of 3. In the following chart, price of logs shown in percentage per cubic meter that of plywood and saw timber in per ton. Here observe students, logs shown in cubic meters. Logs shown in cubic meters. Here plywood and saw timber shows in tons. Plywood and saw timber shows in a tons. Plywood and saw timber is shown in a tons. Here logs are shown in cubic meters. Here logs are shown in cubic meters. Here observe students, this is the plywood, this is the saw timber, this is the logs. Logs are shown in a cubic meters. Here what is the first question? What is the maximum percentage increase in price per cubic meter or per ton over the previous year? Per cubic meter or per ton over the previous year. Here observe students, here observe, where is it maximum? Here ekkada maximum increase
ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్ మాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్ ఫ్రమ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఏమైనా జరిగిందా, ఏం ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. హియర్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 3 to 4, దిస్ వాల్యూ is 4. హియర్ increases, this is the 3, this is the 4, increases from 3 to 4, that means one value increases upon 3, 1 by 3 means 33%, 33.33%. Here increases 33.33%. Next, year to year, this value is 4, this value is 5. Here also increases 4 to 5 means one value increases. 1 upon 4, 1 by 4 means 25%. Here increases 25%. Next, here decreases, this is not. Here again increases. Here increases from 4 to here, so 4 to 6. Here increases from 4 to 6 means here increases to 2 upon 2, 2 upon 4, 2 by 4 into 100 is how much, 50%. Here increases 50%. Next, here 6 to 7, here increases 6 to 7 means 1 increases upon 6, 1 by 16 value means 16.66. Here increases maximum percentage. 33 is not a maximum, 25 is the not a maximum, 50 is the maximum, 16.66, this is also not a maximum. Next, observe the again, observe the remaining also. Here no increases, here increases, here value is how much, here value is 10, this is the 10, no increases. Here 10 to 11, 10 to 11 means increases 1, 1 upon 10, 1 by 10 means 10%. Here 1 upon 10, here less than 50, less than 50. Next, here decreases. Next, here observe, this value is how much, here this is the 10, this is the 13. Here also 3 increases, 3 upon 10, this is also less than the 50%. Here also less than the 50%, here also less than the 50%. Same observe here, here this value is 15, this value is 16, 1 upon 15, this is also 50, less than 50%. Here also less than 50%, ఇక్కడ decrease అయింది, here also less than 15%. Here increases 3, 3 upon 15, 3 upon 15 is less than 3 by 15 into 100, less than 50%. Here maximum percentage is how much, here 50% is the correct answer. Which product shows maximum percentage increase in the price over the periods? Over the periods. Here value is 3. Here value is how much? 7. Next, here value is 10. Here value is how much, here 20. Here value is how much, 15. 15 increases to 20. Here observe, 3 increases up to 3 increases to 7 means 3 into 2, 6, more than 100%. Here increases more than 100%. Here 10 increases to 20, here increases 100%, here more than 100%. This is the wrong. Next, 15 increases 20, here increases less than 100. Which one is maximum percentage increases? Here this is the plywood. Where is it? Option 2 is the correct answer. If 1 meter cubed is equal to 750 kg for saw timber, find which year as the difference in price of saw timber and logs is the least. Here logs is there, here logs is there, and this is the saw timber. Which difference is less antunnadu? Here observe, here observe, this is the 2020, this difference is how much? Less value, that is the less value. In 1993 less value, where is it? Option 5 is the correct answer. Next question. If 1 cubic meter is 700 kg for a plywood and 800 kg for saw timber, find in which year was the difference in the price of plywood and saw timber per cubic meters as the maximum. Here find out the maximum. Observe, plywood and saw timber maximum values. Here observe,
Here this is the maximum value, this is the maximum value in 1993. Here maximum value, where is it? 1993. Here also option 5 is the correct answer. If the volume of sales of plywood, saw timber and logs were 40 percentage, 30 percentage, 30 percentage respectively, then what was the average realization in 1993 for cubic meters of sales? In 1 cubic meter of sawdust and plywood, both is 1800 kg. Here 1800 kg means here 1 cubic meter of sawdust and plywood is 1800 kg. 1 cubic meter. Here what is the 1 ton value? 1 ton is equal to 1000 kgs. 1 ton is equal to 1000 kgs. Here 1 cubic value is how much here? 1 cubic 1 cubic meter is equal to 800 kgs. 800 kgs. Here plywood and saw timber are given in tons. Here plywood and saw timbers are given in a tons. These price values are given in a ton. 1 ton value is how much here? 3 rupees. 1 ton value is how much here? 3 rupees. Here also 3 rupees. Here 1 ton value is how much here? 4 rupees. Here cubic 1 cubic meter is equal to 800 kgs. Here 1 ton value means 1000 kgs. 1000 kgs value is 3 rupees. Here convert the cubic meters into tons. Convert the cubic meters into ton. కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 0.8 kgs వస్తుంది. 0.8 kgs వస్తుంది. 0.8 kgs. 800 by 1000. 0.8 kgs. Here value is how much here? 3 rupees. Suppose here values is 3. What is in 1 cubic meter cost ఎంత అవుతుందంటే 3 into 0.8. How much value? 3 into 0.8 అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. హియర్ వాల్యూస్ ఆర్ 40 percentage, 30 percentage, 30 percentage. Calculate the ratios. 40 is to 30 is to 30. Here 4 is to 3 is to 3 are the ratios. Their selling ratios. Selling ratios 4 is to 3 is to 3. In 1993. In 1993, here value is how much here? This value is 7. These values are 20. These values are 20. Find out the in cubic meters. In cubic meters లో find out చేయండి. In cubic meters లో find out చేయాలంటే 7 into 0.8 is how much? 7 into 0.8. 3.5. This value is how much here? 3.5. Next here. Next వచ్చేసి saw timber. Saw timber also given in tons. 20 into here 0.8, not a 0.5. This is the 0.8. This value is how much? 5.6. This value is how much? This price is 1 cubic meter price is how much here? 5.6 rupees. Here also find out the saw timbers price. Here 20 is there. 20 into 0.8 is how much? Here 28 16. This price saw timber price 1 cubic meter saw timber price is 16 rupees. Here logs are given in a cubic meters. Log price are given in a cubic meters. Here logs price is how much? 20 rupees. Logs price is how much? 20 rupees. Calculate. Here 4 kgs, here 3 kgs, 3 kgs. Calculate it. 4 into 5.6. 4 into 5 is how much? 20. Next 4 into 6 is 24. That means 22.4. Plus here find out the average. Next 3 into here 16. 16 3 is 48. Next here 20. 20 into 3 is how much? 60. 20 into 60. Here find out the average value. Here find out the average value. Average. Here find out the average by what is the value? 4 plus 3 plus 7 is how much? 4 plus 3 7. 7 plus 3 is 10. Calculate చేయండి. Calculate చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 13 point something వస్తుంది. 13 point something. 13 point something. Approximation value గా 13 వస్తుంది. Option 4 is the correct answer.
Study the following table to answer the given questions. Here centers and post-wise number of candidates. Centers and post-wide number of candidates are given. Here centers, officers, clerks, field officers, supervisors, specialist officers are given. Here Bangalore centers are Bengaluru, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Chennai. Here centers are given. What is the first question? Which center has the highest number of candidates? Here observe students. Which center has the highest number? Here observe. Which center is the highest number of candidates here? Here 17,000 is the highest. Here next highest is 14,000. Here 15,000. Next highest is 15,000. Next observe here in a clerk. Here also 19,500 is the highest value. 19,500 is the highest value. Next to here highest value is, which one is the highest value? Here 20,000 is the highest value. Next observe here highest value, which one is the highest value? 300 is the highest value. Next observe here 11,000 is the highest value. Next observe here which one is the highest value? Here 1150 is the highest value. Observe students. Here Mumbai, Delhi, Hyderabad. Which one is the highest? Observe students. Here 3,500 is there. Here 3,000. Here 17,000. Here difference is చాలా మోర్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం 500 మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంది. కాబట్టి వీ రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ లోనే డిఫరెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ఓన్లీ 2,000 డిఫరెంట్ ఉంది. అంటే మనకి ఈ ఆప్షన్ హైదరాబాద్ ఏమవుతుంది మనకు? ఇది కంపేర్ టు Mumbai, this is the less value. This is the less value. Next, compare Delhi value. Here 15,000 is there. Here 17,000. Here 17,000, 19,500. Here observe. Which one? Here ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే దేంట్లో మోర్ వాల్యూ వస్తుందో చెప్పండి. హియర్ అబ్జర్వ్ 17,000, 19,000. హియర్ ఎంత మోర్ ఉంది? ఇక్కడ 2,000 మోర్ ఉంది. ఇక్కడ 4,500 మోర్ ఉంది. హియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 3,000 మోర్ ఉంది. అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇది కూడా మనకేమవుతుంది? ఇది కూడా లెస్ అవుతుంది. ముంబై ఇస్ ది maximum number of candidates. Mumbai is the correct answer. Option 4 is the correct answer. Next, which center has 300% more number of clerks as compared to Bangalore? Here 300% more means 300% more means 100 మీద 300 more 400%. 400% means 400 by 100. Here into 4 తో మల్టిపుల్ చేయండి. Here in a clerk in Bangalore is 5,000. 5,000 into 4 is how much? 20. 20 పక్కన 3 zeros. Where is it? 20 పక్కన 3 zeros. Here is there, which is Hyderabad. Hyderabad is the 300% more than the clerk in a Bangalore. Option 3 is the correct answer. What is the difference between total number of officers and clerks? Here find out the difference between total number of officers and clerks. Here clerks is more than officers. Observe here officers is 2,000, 5,000, 15,000, 17,000, 17,000, 19,500. Here all clerk members are more than the officers. Observe students. Here observe the last digits. Here 80 is there, 80 is there, 90 is there, 80 is there. Observe here last 2 digits ని అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఏమన్నా ఆన్సర్ వస్తుందో చూడండి. హియర్ 2 zeros are there. Here 2 zeros వస్తాయి. Here 2 zeros, 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 here 50. 100 minus 50 is how much? 50. Here difference is 50. Next, here 60 is there. Here double zeros are there. 100 minus 60 is how much? 40. Here difference is 40. What is here? 2 zeros are there. Here also 2 zeros are there. Last 2 digits value is how much here? 90. Option 3 is the correct answer. Or add these total values and add these total values, subtract it. Next question. In Kolkata, number of specialist officers is approximately what percentage that of officers? Here in Kolkata, specialist officers, how many specialist officers are there in a Kolkata? 1,200 specialist officers.
is what percentage of officers. Here officers are, how many officers are there here? 14,900. 1200 is what percentage of 14,900? Here approximation calculation into 100. Here double zeros to double zero. 149 ను 150 అని తీసుకుంటున్నా. 150 0 కి 0 కి 15 ones 15 8 15 8s 120. 15 8s 120. Which option is the correct? Option 4 is the correct answer. In Chennai, the number of clerks is approximately how much percentage more than that of officers? In Chennai, clerks, how many members of clerks is there? 11,000. Approximately how much more than officers? Here officers are 9,000. Here how many more members are there? 2,000 more members are there. 2,000 more members from officers by 9,000 into 100 into 100. Cancel double zeros, 0 0. 200. 2 by 9 into 100. 2 by 9 into 100. What is the percentage? 22 point something. 22 point something. Where is it? Option 2 is the correct answer. Approximation value. Here find out the quadratic equation. X square minus 8 square root of 3x plus 45 is equal to 0. Here what are the factors of 45? 45. 9 5s 9 5s 45. Here this factor sum is equal to b value. Here b value is how much? 8 root 3. Here c value is, here what is the quadratic equation form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Here c value is 45, b value is 8 square root of 3. Here their factor sum is equal to b value. Here 9 plus 5 is how much? 14. Here 8 root 3 is there. Split 3 ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. ఏమని చేస్తున్నా? 3 root 3 into root 3. Root 3 into root 3 is how much? 3. 3 into 3 9. Here observe, here minus 8 root 3 is there. మనకు వచ్చే ఆన్సర్స్ లో ప్లస్ root 8 root 3 రావాలి. ప్లస్ root 3 here plus root 3 plus 5. Root 3 value is how much? 8 root 3 value. What are the factors of x? 3 root 3. 5 root 3 are the factors of x. Next here observe, here what are the factors of 24? Here roots, x roots are 3 root 3, 5 root 3. Here what are the factors of 24? Here 6 fourths is how much? 6 fourths is 24. Next observe, ఇప్పుడు 3 ఏమని రాసా అంటే 6 అను 3 root 2 root 2. Root 2 into root 2 is 2. 2 into 3 is 6. 6 into 4 24. Here minus root 2 is there. Here minus root 2 is there. Here c symbol is minus. Here c symbol minus వస్తే మనకు వచ్చే రూట్స్ లో 1 ప్లస్ వాల్యూ అండ్ 1 మైనస్ వాల్యూ ఉండాలి. Here minus 2 మైనస్ రూట్ 2 ఉంది. మనకు వచ్చేది ఏం రావాలి? ప్లస్ రూట్ 2 రావాలి. ప్లస్ రూట్ 2 రావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? మైనస్ 3 root 2 plus 4 root 2 value is how much? Plus root 2. These are the roots. Observe here. Minus 3 root 2 comma 4 root 2 compare. What is the value of root 3 value? 1.7. Take approximately 1.7. 17.3 is 5.1. Here what is the root 2 value? 1.4. 14 into 4 is 56. 5.6. This value is more than this value. This value, ఈ వాల్యూ కంటే ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? మోర్ ఉంది. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. అబ్జర్వ్ దీస్ టూ నెంబర్స్. హియర్ 5 root 3 is more than 4 root 3. One time y root is bigger, another time x root is bigger. Here we can't say any relation. Here can't be determined is the correct answer. Here x minus 7 root 2 x plus 24 is equal to 0. What are the factors of 24? 6 4 is how much? 6 4 is 24. Here 7 root 3. Here also split 6 name split chestunna 3 root 2 4 root 2. Here minus 7
రూట్ 2 ఈజ్ దేర్, హియర్ ప్లస్ ఈజ్ దేర్, హియర్ మైనస్ ఈజ్ దేర్. మనకు వచ్చే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే మనకు వచ్చే రూట్స్ లో ప్లస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. హియర్ యాడ్ ఇట్ 3 root 2 plus 4 root 2 value is how much, 7 root 2. Okay, next here also observe, here 3 fourths value is how much, here root 2 is there, split it 2 root 2, here 3 root 2, here ప్లస్ ఈజ్ దేర్, హియర్ మైనస్ ఈజ్ దేర్. మనకు వచ్చే రూట్స్ లో ప్లస్ లో ఉండాలి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే మనకు వచ్చే రూట్స్ ప్లస్ లో ఉండాలి. హియర్ 3 root 2 కామా 2 root 2 ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ y. Observe here 3 root 2 comma 2 root 2. Observe here these two are equal. Observe in this way, this is the bigger one. Observe in this way, this is the bigger one, and observe in this way, this is the bigger one. X is bigger and equal. Which option is the correct? Option 2 is the correct answer. Next question. Here A value is 12, B value minus 17, C value is 6. Here A into C, 12 into 6 is how much? 72. 72. What are the factors of 72? 12, 6. 12 into 6 is how much? 72. Here 17 is there. 12 plus 6 is 18. These are not correct. Next 8 nines. 8 into 9, 72. Here 8 plus 9 is how much? 17. Okay, these are the roots. Here y square coefficient value is how much, here 20, multiple with 20. Next find out here also 20 into 5, 20 into 5, 20 into 12 is how much? 240. What are the factors? 15 into 16 is how much? 15 into 16 is 240. Here 31, here plus 31 is there. 15 plus 16 is how much? 31. Here x square coefficient value is how much, here 12, multiple with 12, multiple with 12. Here observe 15 comma 16 into 12. Here cancel it. Here 4 3s, 4 5s. Observe 5 into 8 is 40. Here 45. Here 15 into 3, 45. 16 into 3, 48. Observe here 45, 45 one time is equal. Here 45 is the bigger one, here 48 is the bigger one. ఇలా క్రాస్ చూస్తే ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇలా క్రాస్ చూస్తే ఇది బిగ్గర్ అవుతుంది. Here y is the bigger and equal, y value is big value and equal. Option 4 is the correct answer. Here a 3 into 4 is how much? 12. What are the factors? 2 6 is how much? 2 6 12. Here minus 8 is there, plus 2 plus 6. Here y square coefficient is how much? Into 4. Next 4 into 9 is how much? 36. 36 value roots. 12 3s 36. Here 15. 12 plus 3 is 15. Here x square coefficient is how much? Into 3. Into 3. Calculate it. Here 12. Here 8 24 36 9. Observe here, here this is the big one, here this is the big one. One time x root is bigger one, another time y root is bigger one. We can't find out the any relation. Option 5 is the correct answer. Next here 63 is there. 9 sevens is how much? 9 sevens to 63. 9 sevens is 63. 9 plus 7 is 16. This is okay. Here 7 5s is how much? 7 5s is how much? Here C's symbol is minus. C symbol minus అవుతే మనకు వచ్చే రూట్స్ 1 plus root 2 and 1 minus root ఉంటుంది. Here observe, here minus 2 is there. minus 2 వచ్చింది అంటే మనకు ప్లస్ రూల్ ప్లస్ 2 ఉండాలి. ప్లస్ 2 కావాలి అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, దీనికి మైనస్ పెడితే 7 minus 5 is how much? Plus 2. These are the roots. Observe here 7 minus 5. Here observe here, this is the bigger one. Observe here, this is the bigger one. Observe this is the equal. Observe this is the bigger one. X is big and equal. Where is it? Option 2 is the correct answer. A solid metallic sphere of radius r is converted into a solid right circular cylinder.
of radius capital R. If height of cylinder is twice the radius of sphere, then the relation here here height of cylinder is equal to h is equal to twice of radius of sphere. Here sphere radius is how much here? Small r. Here small r. Height value is how much here? H is equal to 2r. Here what is the volume of sphere? What is the volume of sphere formula? 4 by 3 pi r cubed. 4 by 3 pi r cubed. హియర్ ఈ వాల్యూమ్ తోనే కదా మనకు ఏం చేస్తున్నాడు, మళ్ళా సిలిండర్ ను చేస్తున్నాడు అంటే సేమ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ సిలిండర్ ఫార్మ్ ఏ సిలిండర్ ని ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా? పై r square. Here r is capital R. Pi r square h. H value is how much? H value is 2r. Pi r square h. Here r is there. Here r square. Next here 2 is there. 2 ones 2 twos. Pi is there. Pi is there. Cancel it. Here 2 by 3 r square is equal to capital R square. What is the capital R? 2 by root 3. Square root of 2 by 3 into r. Square root of 2 by 3 into r. Where is it? R is equal to small r into square root of 2 by 3 is the correct answer. The radius of circle is twice the side of a square of area is 196 square centimeter. The length of rectangle is twice the diameter of circle. What is the perimeter of rectangle? If breadth is half of the length of the rectangle. Here observe student, the radius of circle is twice the side of a square. Here what is the area of square? Area of square is 196. The side ఏమవుతుంది చెప్పండి? Side is equal to 14. Side ఏమవుతుంది? s square. Area of square formula is s square. Side is equal to 14. 14 square means 196. Here radius of circle is twice the side of square. Here radius, tell me radius is how much? 14 into 2 is 28. Radius is how much here? 28. Next, the length of rectangle is twice the diameter of circle. What is the diameter of circle here? 28 into 2 is how much? 56. Here length is how much? Twice the diameter. Twice the diameter means 112. Here breadth is half of the length. Here length is 112. Breadth is how much here? 56. Here find out the perimeter. What is the perimeter? Formula of rectangle 2 into L plus B. L plus B, add it. Here L plus B is how much? 168 into 2. 2 into 160 into 2 is how much? 320. 8 into 2 is 16. 336. Where is it? Option 3 is the correct answer. Next question. A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 2.5 kgs more for 160 rupees. Find the original price per kg of sugar. Here price is reduced by how much percentage? 20%. 20% means 1 by 5. Here 1 kg of sugar price is 5 rupees. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 1 రూపీ అనేది ఏమైంది? ప్రైస్ ఏమైంది? హియర్ రెడ్యూస్ జరిగితే ఏమవుతుంది? అప్పుడు ప్రైస్ 4. ప్రీవియస్ ప్రైస్ ఇస్ 5 రూపీస్. ప్రెజెంట్ ప్రైస్ ఇస్ 4 rupees. This is the price ratios. This is the previous ratio. This is the previous ratio. This is the new price. This is the 4 rupees is the new price. 5 rupees is the previous ప్రైస్. ఈ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీస్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటాయి? ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ రిలేషన్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ రిలేషన్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రేషియో ఏమవుతుంది మనకు? 4/5 రేషియో బికమ్స్, దిస్ ఈస్ ది ప్రైస్ రేషియో, దిస్ ఈస్ ది quantity ratio, 5/4. Here previously price of sugar is 5 rupees. He got 4 kgs.
Previous price of sugar is 5 rupees. He got 4 kgs. Present price of sugar is 4 rupees. He got how many kgs? He got 5 kgs. Their difference is how much? This is the quantity. One pot. One pot is how much here? 2.5 kgs. One pot is how much here? 2.5 kgs. These four are the previously అతనికి వచ్చే అతనికి ఎన్ని కేజెస్ వచ్చేసి షుగర్ 4 కేజెస్ 4 పాట్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 4 పాట్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 10 4 పాట్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 5 రూపీస్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు అతడు ఎన్ని కేజీలు షుగర్ ను పర్చేస్ చేసేవాడు 10 కేజీస్ పర్చేస్ చేసేవాడు అదే 4 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఏమవుతుంది 12.5 కేజీస్ పర్చేస్ చేసిండు వాట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ ప్రైస్ హియర్ how much amount is there 160 rupees is there 160 by 10 previously how many kgs he bought 10 kgs 160 by 10 is equal to 16 is the correct answer option 3 is the correct answer a tap can fill a empty tank in 12 hours a leakage can empty the whole tank in 20 hours if the tap and leakage are working simultaneously how long will it take to fill the whole tank here tap A filled in 12 hours tap B emptied in 20 hours emptied means here leakage what is the LCM of 12 and 6 12 and 20 is 60 12 5 is 60 here 23 this is the emptying 23 is 60 what is the resultant value 5 minus 3 is 2 5 minus 3 is 2 2 units of water is filled in 1 hour 2 units of water is filled total capacity of tank is how much 60 units here 60 by 2 is equal to 30 hours 60 by 2 is equal to 30 hours where is it option 3 is the correct answer Mr. X spends 535 rupees in purchasing some shirts and ties for her husband. If shirts cost is 43 rupees each and ties cost is 21 rupees each, then what is the ratio of shirt to ties that are purchased? Here you will try the hit and trial method. Here I will try hit and trial method. If suppose she purchased Mr. X her husband she purchased for shirts what is the cost of shirt cost ఎంత 43 రూపీస్ అలా 10 షర్ట్స్ పర్చేజ్ చేసిన షర్ట్స్ వచ్చేసి 10 షర్ట్స్ ను పర్చేజ్ చేసింది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైస్ ను వచ్చేసి 5 టైస్ ని పర్చేజ్ చేసింది హియర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ హియర్ 10 into 43 is how much 10 into 43 is 430 here ties 21 into 5 is how much 21 into 5 is 105 add it 430 plus 105 is how much here 430 plus 105 is 535 okay ఈ 535 rupees మనకు సెట్ అవుతుంది here their ratios are 10 is to 5 5 ones 5 twos 2 is to 1 is the correct answer next here 3024 divided by 189 whole to the power of 1 by 2 plus 684 divided by 19 whole square is equal to x square plus 459 here observe students 189 divide 3024 divided by 189 189 once 189 302 minus 180 302 minus 189 subtract and here 4 is there last digits is 4 here 9 is there 9 6 ja 9 6 వచ్చేసి 6 times cancel అవుతుంది here 6 times here all to the power of 1 by 2 is there that means this value is 4 that means this value is 4 next here next 19 threes is how much 19 threes is 57 next here 4 is there here 9 is there 9 6 ja is how much 9 6 ja here 6 వస్తుంది 54 కాబట్టి వస్తుంది whole square this value is how much 1296 1296 plus 4 is how much 1300 this value is 1300 right side value is
ప్లస్ 454 లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే ఏమొస్తుంది -459 క్యాలిక్యులేటెడ్ హియర్ 41 here 12 841 x square is equal to 841. What is the value of x? X is equal to 29. Option 2 is the correct answer. Here 0.0729 divided by 0.1 whole cubed divided by 0.081 into 10 whole to the power of 5 into 0.3 into 3 whole to the power of 5 is equal to 0.9 whole to the power of 3 plus x. Here base is 0.9. Here all ఈ నెంబర్స్ అన్నిటిని మనం ఏం చేయాలంటే 0.9 లేకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వాల్యూస్ 0.9 లేకి కన్వర్ట్ చేయండి. హియర్ denominator value, after point 1 digit is there, here after point how many digits are there, here 4 digits is there, here 1 digit is there, cancel it and place point here, cancel it and place point here. 0.729 means 0.9 whole cubed, 0.9 whole cubed, whole to the power of 3. This value is how much? 0.9 whole to the power of 9 divided by. Next, here also convert into 0.9. Here multiple with 10, cancel 0 and place point here, 0.81. Here what is the 0.81 means? 0.9 whole square, whole to the power of 5. This value is 0.9 whole to the power of 10. Here 0.9 whole to the power of 9 by 0.09 whole to, here divide by is there, here also I am here ఏం చేస్తున్నాం మనము డివైడ్ బై చేస్తున్నాం ఇంటూ here 3 into 0.3 is how much? 0.9 whole to the power of 5. Here 0.9 here bases are equal, here 9 plus 5 is how much? 14. Here denominator value is how much? 10. 14 minus 10 is 4. Here 0.9 whole to the power of 4 whole to the power of, here 0.9 whole to the power of 3 is there. 3 plus 1 is 4 plus 1. Where is it? Option 3 is the correct answer. Next question. Here observe the units place. Here observe the units place only. Here 4 into 1 is how much? 4 plus 2 into 1 is 2. Next 3 into 1 is 3 plus this value is how much? 65. This value is how much? 65. This value is how much? 61. 65 minus 61 is how much? 4. Here add it. 4 plus 4 is 8. 8 plus 2 10. 10 minus 3 is 7. Units place లో 7 ఎక్కడుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 7 ఓన్లీ ఆప్షన్ 4 లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Here 9937 divided by 19 into 12029 divided by 23 plus 54 is equal to, here divides with 19 to divide, 19 5 is how much? 19 5 is 95. Next ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 95 43. Next 19 2 ja 38. Here also ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ కూడా డివైడ్, ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా మనకు యూనిట్స్ ప్లేస్ ని చెక్ చేసే అవకాశం ఉందా చూడండి. ఇక్కడ లాస్ట్ లో 7 వస్తుంది. 7 వచ్చిందంటే మనకు డివైడ్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. ఇక్కడ 3 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. హియర్ 38 అంటే 5 7 19 3s 5 23 into, here also observe, here 9 is there, here 3 is there, here 9 is there. యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది? 3 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. ప్లస్ 54. 3 plus 3 is how much? 3 into 3 is 9. 9 plus 4 is 13. Observe here, where is 3? Option 2 is the correct answer. Next question. Here also observe, here 47 divided with 47 3s. 47 3s. 4 4 ja 16. Here 7 is there, more వెళ్ళిపోతుంది. 4 3 ja 12. ఇక్కడ 9 ఉంది. 9 ఉంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు చెప్పండి? 7 7 7 ja
అని చెప్పొచ్చు. 37. నెక్స్ట్ హియర్ 5 is there, here 26 is there. 5 5 ja 25. Here 7 is there, more than 26 కంటే మోర్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు 5 4 ఏమవుతుంది, 5 4 జా 20. హియర్ 9 is there, 7 7 జా 47. నెక్స్ట్ హియర్ 6, హియర్ 30. 6 6 జా 36. హియర్ 7 is there, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 38 కంటే మోర్ వెళ్ళిపోతుంది. హియర్ 6 5 జా 30. Here 9 is there, here 7 7 7 ja this value. Here also 7. Here 7 7 is how much, 49. Here 7 is there, multiple చేస్తే ఏమొస్తుంది, 51 కంటే మోర్ వెళ్ళిపోతుంది. 7 6 ja 42. Here 9 is there, 67 plus here 87 is there. Here next 70, here 77. Next plus here observe here 8 8 1 8 ones 8s 8 ones 8. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్, 15 వస్తుందా, 83. సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్, 1 here 4 5, here 5 15, 8 ones 15. These are the values, add it. 7 plus 7 1 7 1 2 3 4. Here 5 7s are there, 7 into 5 is 35. 35 plus 5 is 40. 0 ఉండాలి లాస్ట్ ఆప్షన్ లో, 0. ఓకే 40. నెక్స్ట్ 44 plus 3 is 7. నెక్స్ట్ 11. 11 plus 11 22. 22 plus 8 30. 300 is the correct answer. Where is it? Option 2 is the correct answer. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్రాక్టీస్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎగ్జామ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి. ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.